Unser Universum könnte, vielleicht, keinen Anfang haben. Jahrelang glaubten waren die Theorie vom Urknall. Doch jetzt sehen uns echt Beobachtungen des frühen Universums etwas ganz anderes. Hinter dem Pandora-Galaxienhaufen hat das James Webb Teleskop ein geheimnisvoll Struktur entdeckt, die so alt und so groß ist, dass sie niemals in einem jungen Universum existiert haben kann. Damit haben wir einen weiteren Hinweis, dass unsere Theorien zum Urknall und der Entwicklung des Universums falsch sein konnten. Möglicherweise hat es niemals einen Anfang gegeben. Bei der Vorstellung, dass etwas keinen Anfang und kein Ende haben konnte, bekommen wir ein uns Problem. Wir sind gewohnt, in räumlichen Dimensionen zu denken, wodin und Prozess einen Anfang und ein Ende oder Grenzen haben. Auch Wissenschaftler tun sich mit der Unendlichkeit schwer, weil es ein unlösbar mathematisches Problem mit sich bringt. Wissenschaftler können nur innerhalb eines fiktiven Raums mit großen Aus lang, hohe und breit rechnen. Ist unser All wirklich grenzenlos? So, dass es kein hohe, kein breit und auch kein lang hat? Tatsächlich basieren die meisten unserer gängigen Theorien über den Ursprung und die Entwicklung des Kosmos auf Berechnungen, die eben von einem in irgendeiner Weise abgeschlossenen Raum ausgehen. Seit das James Webb Teleskop uns immer mehr Hinweis liefert, dass die bisherigen Theorien über die Entwicklung des Universums nicht stimmen, werden andere Theorien wahrscheinlicher. Am Beginn der Zeit sich Galaxien, die so aussehen, als sei bereits Milliarden Jahre alt. Dabei hatten diese frühen Galaxien doch an circa eines frühen Entwicklungsstadiums sehen müssen. Forscher erwarteten zudem durch James Webb endlich die extrem hellen Stern der ersten Ära zu sehen. Doch auch hier ist bisher Fehlanzeige. Alles, was wir sehen, sind Strukturen, die so alt aussehen, dass der Urknall unmöglich vor 13,8 Milliarden Jahren stattgefunden haben kann. Was verbirgt sich hinter dem Pandora-Bunch? Im Februar 2023 veröffentlicht die NASA ein weiteres Tiefenbild von James Webb. Hier sehen wir den Pandora-Bunch, auch bekannt als Abel 2744. Im Vordergrund ist die beginnende Verschmelzung von drei massereichen Galaxienhaufen erkennbar. Dies fantastische Entdeckung wird durch Nearcam möglich. Webb beleuchtet die einzelnen Abschnitte Clusters bis zu 6 Stunden und setzt das neue Tiefenbild dann aus 5 Einzelaufnahmen perfekt zusammen. Die Aufnahmen seit etwa 50.000 Lichtquellen, von denen die ältesten weiter Geheimnis des frühen Universums offenbaren sollen. In diesem Bild steckt aber weit mehr als ein weiterer Geniestreich unserer Teleskoptechnik. Der gültige Cluster wirkt als einzigartige Gravitationslens und vergrößert durch die Krümmung der Raumzeit aller Objekt, die sich hinter ihm befinden. Das Ultradeep Nearcam und das Reionization Programm, Kurz Reveal, sind für dies Aufnehmen verantwortlich. Und Forscher nehmen sich Licksper auf dem Bild genossens vor. Dabei fiel etwas auf, das wieder unser Standardmodell der Kosmologie in Frage stellt. Denn hinter dem Cluster wird ein Struktur sichtbar, die so groß und maßreich ist, dass sie mit unseren bisherigen Erklärungsmodellen des frühen Universums nicht einbar ist. Reveal hat es sich eigentlich zum Ziel gemacht, die ersten Lichtsignal aus der Epoche der Reionisation einzufangen. Damals soll das all noch weitgehend dunkel gewesen sein. Doch auf dem Bild ist wieder erkennbar, dass etliche Lichtpunkte sehr wahrscheinlich Galaxien sind, die weit über 13 Milliarden Jahre alt sind. Was wiederum bedeutet, dass sie eigentlich so alt für unsere Erklärungen sind. Dies Aufnehmen setzt dem Debakel der Astrophysik mit der geheimnisvollen Struktur noch eins obendrauf. Erste Messungen ergeben nämlich einen Rotverschiebungswert von z equals 7,9. Damit war das Objekt etwa 650 Millionen Jahre nach dem Urknall bereits vorhanden. Die Struktur konnte in Protogalaxienhaufen sein. Doch wir können sich 650 Millionen Jahre nach dem Urknall bereits gültig Galaxienhaufen gebildet haben, wenn es zu dieser Zeit angeblich höchstens vereinzelt erste Stern- oder Protogalaxien gab. Es wird also wieder für die alte Theorie. Und mit dieser Entdeckung steigt die Wahrscheinlichkeit eines viel älteren oder unendlichen Universums.
Die photometrischen Neerkammdaten der Aufnahme wurden inzwischen vielen internationalen Forscherteam zugänglich gemacht. Und weltweit versuchen Astronomen jetzt gemeinsam, die Wahrheit herauszufinden. Was, wenn es den Urknall nie gegeben hat? Es ist spannend. Wir stehen in der Astronomie der Zeit, wo so vielen neuen Möglichkeiten wie lang nicht mehr. Vor dem Start der Teleskops erwarteten Forscher eigentlich die langsamst Bestätigung ihrer alten Theorien, doch jetzt tun sich ganz neue wissenschaftliche Dimensionen auf. Und wir werden Veränderungen erleben. Was könnte das alles jetzt mit sich bringen? Wir können vielleicht noch weiter zurückschauen. Und wenn wir in 14 Milliarden Lichtjahren Entfernung immer noch kein Anzeichen eines frühen Universums finden, wissen wir zumindest sicher, dass unser Universum viel älter sein muss als bisher angenommen. Das wir dann noch kein Beweis für die Endlichkeit. Doch diese Möglichkeit wird wieder wahrscheinlicher werden. Schauen wir uns einmal an, was da verspricht. Die gleichmäßige Verteilung der kosmischen Mikrowellen-Hintergrundstrahlung über den gesamten Himmel deutet darauf hin, dass das Universum in großem Maßstab homogen und isotrop ist. Beide kann als Hinweis auf ein unendlich ausgedehntes Universum gedeutet werden. Das Planck-Weltraum Teleskop seit uns weiter, dass das Universum ein Flash-Geometrie aufweist. Einige Wissenschaftler werteten das als möglichen Hinweis, dass unser Kosmos in aller Richtungen unendlich ausgedehnt ist. Und wir haben noch einen weiteren Fakt, den wir bei der Frage nach der Unendlichkeit unseres Universums nicht übersehen dürfen. Niemand hat bisher ein Ende der bisher bekannten Universums gefunden. Wir überblicken mehr als 90 Milliarden Lichtjahre. Doch es gibt kein Hinweis auf ein Ende. Ideen von einem Rand des Universums sind bisher rein wissenschaftlich Gedankenspiel. Aber kein bewiesenen Fakten. James Webbs Entdeckungen weisen jetzt darauf hin, dass es auch auf der seitlichen Linie keinen Anfang gibt. Ein unendliches Universum zu beweisen wird schwer sein, weil selbst die besten Teleskop niemals die Unendlichkeit sehen können. Selbst wenn wir eins Tages in Raumschiffen durch das All reisen konnten, würden wir niemals sicher wissen, dass es ein Ende besitzt, bis wir es gefunden haben. Was wird ein unendliches Universum bedeuten? Es klingt faszinierend, in einem Universum zu leben, das immer weitergeht. Keinen Anfang und kein Ende besitzt und schon immer dauer. Ne unserer Wissenschaft tut sich mit dieser Vorstellung schwer. Da wären die bereits ein Problem. Ein solches all überhaupt wissenschaftlich exakt zu beschreiben, die Unendlichkeit wird bedeuten, dass uns genau das sehr wahrscheinlich nicht gelingt. Wir können Teilbereich erforschen und ungefähr Voraussagen machen, welche Kraft dort wirken und woher sie stammen. Doch die Gesamtheit der unendlichen Universums wird sich der mathematischen oder wissenschaftlichen Betrachtung wahrscheinlich entziehen. Wer sagt überhaupt, dass wir jeden Winkel dieses schonen Universums vermessen und wissenschaftlich erklären müssen? Wir müssen uns fragen, wieso wir so akribisch nach diesen Informationen und nach dem Verstehen des Universums suchen. Das alles geschieht, weil wir noch Antworten bezüglich unserer eigenen Herkunft suchen. Woher kommt das alles? Wer hat es gemacht? Und wieso ist es hier? Die Niederwissenschaft versucht, dies Fragen mit Modellen und Berechnungen zu erklären und stößt jetzt an ihre Grenzen. Doch die neuen Entdeckungen werden von aufgeschlossenen Wissenschaftlern auch als Möglichkeit gesehen, auf ganz neue Weise mehr über unseren Kosmos zu erfahren. Durch dies Erkenntnis können wir mit unseren Forschungen vielleicht neue Ebenen erreichen. Bisher müssen wir zugeben, dass wir trotz vieler Theorien und Teleskopen wie James Webb immer noch sehr wenig über das Universum wissen. Des Weiteren könnte die Unendlichkeit des Universums bedeuten, dass wir uns in einer Zeitraumschleife oder in einer sehr komplexen holographischen Projection befinden. Das wird bedeuten, dass wir unser Bewusstsein und unser Gehirn weiterentwickeln müssen, die wahre Natur des Universums zu verstehen. Kommen wir der Wahrheit mit einem Quantencomputer auf die Spur? Jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Kapitel in der Erforschung der Weltalls, das wirklich eine Revolution darstellen konnte. Quantencomputer. Dies konnten möglicherweise so leistungsfähig und klug sein, dass sie uns Antworten auf all dies Fragen liefern, ohne dass wir lang suchen müssen.
Dies fascinierenden Maskinen nutzen die Prinzipien der Quantenmechanik, gigantisch Mengen und Informationen zu verarbeiten oder komplex Berechnungen anzustellen. Quantencomputer nutzen Qubits, die im Gegensatz zu den klassischen Bits 1 PCs nicht nur die Zustand 0 oder 1, sondern auch Überlagerungen dieser Zustände nehmen können. Wie vielleicht wisst, befinden sich Quanten in allen Möglichkeiten und nehmen nur ein bestimmtes Strukturen, wenn sie gemessen werden. Dieses verhalten seit, das in Quanten theoretisch alle Möglichkeiten und alles Wissen dieses Universums stecken. Wir müssen nur noch lernen, den Code der Quantensprache zu knacken und die Technik so zu programmieren, dass sie uns Antworten liefert, die weit über Beobachtungsmöglichkeiten und klassisch-mathematisch Berechnungen hinausgehen. Die Issue der Unvereinbarkeit der Einstein-Physik mit der Quantenmechanik besteht weiterhin. Bisher existiert nur die Stringtheorie, die Lücke zwischen beiden schließen kann. Doch die Stringtheorie können wir nicht beweisen, weil sie unsichtbare Dimensionen einschließt. Inzwischen gibt es sogar unzählige Varianten der Stringtheorie, und kein will so ganz passen. Ein Quantencomputer könnte alle diese Informationen abgleichen und uns auf niemals so gekannte Weise sehr Fälle sehen. Der PC könnte bestehend Lücken und Verlängerungen durch stimmige Berechnungen ersetzen. Möglicherweise gelingt es uns sogar, Quantencomputer mit künstlicher Intelligenz zu kombinieren, und dann hatten wir wahrscheinlich einen Zugang zu quasi endlosem Wissen. Teleskop wären dann nur noch ein Spaß, der uns ermöglicht, die Schönheit des Universums zu betrachten. Wir müssen das, was wir sehen, aber nicht mehr müssen zu einem kosmischen Puzzlespiel zusammensetzen. Wissenschaftler sagen voraus, dass schon einfachste Varianten der Quantencomputer uns plausibel stellen können, ob es dunkle Materie wirklich gibt. Bisher haben wir die Annahme der dunklen Materie genutzt, Auffälligkeiten in der Galaxienbewegung zu erklären. Doch bewiesen wird ihre Existenz nie. Ein Quantencomputer könnte uns alle möglichen Erklärungen für die Phänomene liefern, die wir bisher mit dunkler Materie erklärt haben, und uns auch aufzeigen, ob das Konzept der dunklen Materie wirklich ein Fehler ist. Die ersten Prototypen dieser PCs sind schon im Einsatz. Doch die Entwickler haben Problem mit der Sensibilität dieser futuristischen Maschinen. Quantencomputer sind extrem empfindlich für Störungen und werden nur in speziell abgedickten und isolierten Räumen betrieben. Die Kühlung stellt eine weitere Herausforderung dar. Im Grand sind dies Prozess aber auch nichts anderes als die Weiterentwicklung gigantischer PCs, wie sie in den 1960er und 70er Jahren noch existierten. Heute haben wir kleine PCs und schick Handys. Das hatten sich die Menschen, die ersten Monstermaschinen bedient haben, damals auch nicht träumen lassen. Trotzdem hat es nur wenig Jahrzehnten gedauert, bis die Computertechnologie so weit fortgeschritten war, dass sie heute in quasi jedem Haushalt zu finden ist. Und wenn du willst, dass unsere Aufnahmen in Zukunft auch in deinem Haushalt zu finden sind, klick gern auf den Daumen und den Abo-Button. Denn so verpasst du nichts Neues mehr. Wir hören uns bald wieder. Bis dann.